morato wa le khomongwe ya tenyewe gongwe be ke tale nna ke bona gore ke a rua hela yalo nna ke eletsa Tautona Masego le Matlhogonolo gore ha ka dira lenaneo le e leng gore le kopanya Batswana le ba parlamente kana ke re baemedi ba bone go dikgaolong tsa bone tsa botlhophi gore ba nne le tomagano e utlwalang go ba kgone ba tshela sente ka agisana kana ga ha lorato mo setšhabeng gore ba nne le mokwa thata go itse gore mme ke eng ba tshwanetse go tlhopha. Tautona o tla rola pego ka tekodiso ya setšhaba ka moso ka nako ya bobedi mo tshokologong. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television, Gaborone. Morago ga go lemoga fa Batswana ba sa tlotla thata go akola bontlenyane le go etela mafelo a kgatlhisang leitlho mo lefatsheng leno, ba Botswana Tourism Organization ba ntshitse letsholo go tsamaya lefatshe leno ba ikgolaganya le dikhamphani tse di dirang ka bojanala. Maikaelelo a matona ke go godisa bojanala jwa monogae ka go oketsa palo ya Batswana ba ba etela mafelo a bojanala a mono. Mo retong le baneng ba etela toropo ya Gantsi go supa tse di kaokang bojanala go kgaolong eo, a rutlweletse go mokwaisi. Go le gantsi Batswana ba akola malatsi a boitapoloso ka mafatsheng a mabapi a tshwana le Aforika Borwa le Namibia, mme ba sa kgatlhegele thata go iphukisa phefo mo gae. Ka jalo se se tshwentse thata ba lephata la bojanala, mme ke ka moo ba simoloditseng letsholo la go tsamaya ba rotloetsa Batswana go tsaya bojanala jwa mo gae tsia. Basically ke gone go leka go rotloetsa Batswana go travel. Basically, go domestic travel activation area nye re lebeletse bone ba gwebi ba rena le bone ba tourism, re lebeletse Batswana, re lebeletse even international tourists ba tsenang. Idea ke gone gore re bata go encourage gore Batswana ba travel locally, ba foreigners ba kgone go bona le hatsi la rona. Ya no rememile di operatora ka go harologana ga bone. Le ba go tin value chains ba itholang ba offera crafts, arts and crafts jalo gore ba to rekisa se bana le sone, ba to bontsha Batswana se bana le sone. Ile gore intention ke gone gore we trying as much as possible to sell the country. We're trying as much as possible to sell the uniqueness of our heritage and culture in different locations. Ya ka re Botswana ka bopara ya. Batswana ba gakolotswe gape fa ile bone fela ba ka tlotlomatsang le go godisa bojanala jwa lefatshe la bone go na le go botsela ko tlase mme ba itumelela thata jwa ko ntle. The campaign theme for this campaign is Botswana, your home, your adventure. It's just a dot mon nete mo Africa, and it's just a dot mon nete. Right, Botswana is our home. Botswana is our sanctuary. Botswana is an adventure that is waiting to unfold. Therefore, we encourage you to explore it. Mirari, we still say the adventure should start with us. But I want to challenge all of us here today. Tourism is the second largest contributor of this economy, Yala Hatsile. The question is, where are we as a district? Do we fill in the value chain development that the government is talking about? If not, Letsholo le la go rekisa bojanala le a tswelela, mme tla re kgwedi eno e le malatsi a le mararo bao ba le kwa motseng wa Maung pele ba wetsa metseletsele e kwa motseng wa Tsabong kgwedi eno e le malatsi a le 10. Lesego Mokwaisi, BTV News, Gantsi. Mookamedi wa Botswana Stock Exchange re Thapelo Tsheole a re dikhamphani tsotlhe fela di tshwanetse tsa rola maikarabelo a go tlhokomela bana ba ba tlhokile lesego mo setšhabeng. A re go dira jalo go ka tlhofaletsa puso morwalo wa go batlamela. O buile se bošeng ko moletlong wa go kokoanyetsa lekgotla la bobele tlhomogile Maseela Trust Fund madi. Bathami Malabego a tswelela. Mookamedi wa Botswana Stock Exchange a re ke maikaelelo a bone go rotloetsa dikgwebo go nonotsha dipeeletso tsa bone gore ba nne le dipoelo tse di go godimo ka se ka netefatsa ga dikgwebo di nna le madi a di ka dirang ditiro tsa bopelotlhomogi ka one go tsenya letsogo ga go nang le tlhoko mo setšhabeng. As organizations, we don't operate in isolation. We are an integral part of the communities we serve, and our success is related with the well-being of those communities. Our local communities provide us with the human capital
and the consumer base that sustains our operations. When we invest in the welfare of children, we are investing in the future of our nation. These children are the future workforce, entrepreneurs, and leaders. Ka maikaelelo a go kokoanyetsa lekgotla la Masiela Trust Fund madi, khamphane ya Golden Sports Academy e tla tshwara mabelo go atla mowa wa tshwaragano go ema nokeng ba ba thokileng lesego. Now this year, we decided to physically take part in Masiela annual walk, where we noticed and realized that as an agency, we have to do something about what we observed during the walk. And then we decided, because we are an international agency that also organizes sports activities, can we do something to give back to Masiela? Ladies and gentlemen, allow me to introduce to you the new baby in the family, termed Bonam Bana Half Marathon, and that will take place on 7th July 2024. And we shall ensure that it is a success. Lekgotla la Masiela Trust Fund le tsweletse ka maiteko a lone a go tlamela bana ba ba thokileng lesego mo botshelong go netefatsa ha le bone ba nna le sebaka sa go akola meamuso e ba lebaneng ga mmogo le go sireletsa ditshwanelo tsa bone. Moparamente wa Madinare re mo lebatsi a re go botlhokwa go ema banana nokeng gore ba atlege mo mererong ya bogwebi jaaka lefatshe leno le le mo lebelong la go aga itsholelo e akaretsang botlhe ebile e tsamaisiwa ke beng gae. Re mo lebatsi o buile se mo puthegong ya go rotloetsa mowa wa bogwebi mo bananeng ko motseng wa Tshokwe. Pego ka Karabo Molusi. Banana ba motse wa Tshokwe ba ne ba tsibogela phuthego e ya bogwebi ka dipalo tse di kwa godimo go supa keletso ya bone ya go itlhabolola ka mananeo a puso a go simolodisa le go nonotsha dikgwebo. So gona ya ka santse re na le energy ana, we have to work for money. Re tshwantse go bata ka bojote go ithuta dilo ka go harologana. O gather information, the more you gather information is the more you increase faith in you. The more the knowledge, the more faith. The more we keep go Roma. Bring out a mindset change to promote a culture of entrepreneurship, as well as to facilitate business development. By doing so, you will not only be able to create employment for yourself, but employment opportunities for others. Go nna le seabe mo phuthegong e ya boele sebaka sa go akola dikitso le thotloetso e le legato la ntlha le le botlhokwa mo go tseyeng boikarabelo jwa botshelo jwa bone. Re itebagantse le banana ba ileng gore ke ba bašwa mo dikgobong o tle bo simolla ra ya go tsaya ra go rutuntsha re dira di-workshop tse leng gore di go neela tsotlhe tseo di tlhokang gore o ka simolla business. Le rutahela gore o testa yang gore business idea ya gago mme ke yone molaono wa 2019 o na le mo go teng ke affirmative action ye letelang gore go na le mo go teng ke allocation of land under special dispensation me ile ba gantse le ba re kareng ke disadvantaged groups kana vulnerable groups me group yo neo e tsentse bomme mo teng e tsentse bana le bogole mo teng e be e tsenya le banana mo teng. Banana ba re ba tiile moko go dira dikgwebo tsa sennela ruri ba dirisa maranyane a nolofatsang ditlhaeletsano le ditirelo a tshwana le la smart boards. Ke batla go leboga moparlamente yo irileng re ntsha mokgosi wa gore re kgaka le itamelo ga re kgone go lata ditamelo di a tumetsa ba di a tumetsa ke itumetse thata ke ntse ke na le di-business idea hela tse dintsi yaanong ke sa itse gore nka dira yang ka tsone kana nka dira kopa thuso kae gore ke tswelele ke ko pele. Ke ithutile go le gontsi ebile ke akanya gore business plan e ne ke na le yone ya go dira bakery ke setse ke itse gore ha ka go tswaga ka go leba makalana a ka nthusang gore business ya me e heletse e godile e ategile e kgone go
fetisa ditirelo mo bananeng ba bangwe ya ka nna. Banana ba rotloeditswe go nna pelokgale le go dira ka natla gore ba atlege mo botshelong jwa bone. Karabo Molosi, BTV News, Tshokwe. Go lemogile gore go botlhokwa go ipela ka baeteledipele ba gangwe le gape ba tlhodumelang mo setšhabeng go thusa ba ba seng lesego ka go direng jalo go ka rotloetsa dikokomane tse di tswang ko tlase go atla mowa o. Se se builwe ke dibui ka go farologanya ko moletlong wa go abela moruti wa kereke ya Heavenly Garrison Ministries Prophet Meshach Mangadi kwa phalape tlotla ya honorary doctorate ke ba sekolo sa In Christ Institute University. Solofela Tombala wa tswelela. Prophet Meshach Mangadi wa Heavenly Garrison Ministries ke mongwe wa banana ba ba eteletseng pele kereke mme le fa e le monana jaana o tlotliwa bobe ke bangwe ka ene mo sedumeding. Bao ba mo tlotlomatsang ba re go nna pelotlhomogi ga gagwe go ba dirile gore ba mo tlotle mme ebile keletso ke gore a nne sekao mo batswaneng ba bangwe segolo jang banana jaaka ene. We need people that who are chosen, who are called by God like Prophet Mangadi to ensure that they are exemplary. And as we celebrate, we must boast up then to say this is the rightful man who are able, we should join hands then to celebrate. Sometimes other people, they celebrate people for those who have not done anything. But with Prophet Samutia Mangadi, this great man, we should continue to support him. He has adopted 4 schools in Palapen. This one he gives towards prize-giving ceremonies and motivates students and teachers studies and any other need that the school may encounter. Prophet Dr. Meshach Mangadi also assists the less privileged of all age groups. Go bo go le maleba gore moeteledipele wa mohuta o a tlotlomediwe. Ana go ra gore lo dia change ba ke tsena le lona kereke gore tsatsi la gompieno kwa ka le bona ke le thoroe e ra go le bontsi. It means a double honor. It means dignity, integrity, stature. E ra do tse di ntse jalo mo di marso ba hatsi. Baruti le baeteledipele ba bangwe ba kereke bana ba kgothatsa Prophet Mangadi gore a tswela le pele ka ditiro tsa gagwe tse di molemo. Solofela Tombale, Botswana Television. Dikgosi di rotloeditswe go itse le go tlhaloganya seabe sa bone mo go netefatseng gore lefatshe leno la atlega mo maitlamong a la ipeileng pele a tebelopele ya setšhaba ya ngwaga wa 2036. Se se builwe ke mogolwane wa sekolo sa bodirelapuso mme Daisy pelo e wetse kwa tsabong jaaka sekolo seo se ne se tshwere thuto puisano le dikgosi go tswa mo dikgaolong tsa kgalagadi le gantsi ka seabe sa bone mo tebelopeleng ya 2036. Ke o lebogile re ipotsane. Dikgosi go tswa bogologolong di bano ke tiro e tona ya go letanya morahi go rotloetsa kagiso le go tshwara setšhaba ka tekatekanyo ka mo mepele o wetse a re seo se tsamaisana le letshego la bone la tebelopele ya 2036 le maikaelelo a loneng e le go ithelela kagiso kgololesego le puso e gatetseng pele o boletse ha tebelopele ya 2036 e ka ithelelwa hela ha dikgosi di ka letanya morahi go sena thaolele. Their contribution from our understanding is that they are the leaders in the communities, and as such they should run with what the government is saying to the people. And by running, we are referring to a situation whereby whatever information they have to contribute towards. Ke bone ba eteledipele ba setšhaba ka mo ba tshwanetse go nna sekao ka go diragatsa mananeo a puso. They should lead as examples that they are indeed the custodians of the democracy, the custodians of the good governance, because it starts with them at local authorities. And as a Kosi, they are the ones that should be doing it, taking their people on board. Dikgosi di tla tswella ka go nna le seabe se se maleba mo dithabololong tsa lehatshe leno. Re na le di-trust tse le gore re sologela ka nna sengwe se se ka re ntshang go gongwe. As Kosi is a social welfare protector of the villages or the community. In between government and the community. Re tshwanetse go itwetsa go rotloetsa batho ba rona go sala morago maikaelelo a puso ya go thabolola lehatshe leno. And to the policies of government. Re tshwanetse ra reetsa se ba se buang ke sone se se ka re supegetsa ga ra tshwanela gore tse di-site re tshwanetse ba ra ba reetsa ra ba gakolola ka boammaaruri kana batho ba botlhe ke ba rona ra ba eletsa gore e nne part of motse one wa rona ba dire se se siameng.
mme pele o etsa re sekolo sa bodirelapuso se tla boela mo tsa bo mo kgweding tse 3 go lekola gore a dikgosi di dirile maiteko mo go ruteng morahi wa bone ka botlhokwa ja tebelopele ya 2036 ke o lebogela Redipotsane Botswana Television tsa bong motho etsho a re tla di tshwara hela jalo mme kana ga teng maleba di leso a tshwana le ke ga kile go gakorogela tsa sekgwa khantejana ka nako ya boroba bobedi a re utlwe ba metshameko Ke go leboga Rich motho madume dumela mogala dikgang tsa metshameko ke ri mashakgomo metsone tsare o thusa modilo stilo wa lekgotla la Botswana Cricket Association Sumo Damoda a re tirisanyo mmogo ya bone le moemedi wa lefatshe la India mono Botswana ya go thusa thata go godisa motshameko o mono gae mo motsalonong jo lekgotla la BCA le ya go anywa botsipa jwa motshameko wa cricket ka go akola tota dithutuntsho tsa maemo a ntlha go tswa kwa lekgotleng la Canada State Cricket Association le kwa tota le kwa India a rutwe kgomotso sefako Toro ya Botswana Cricket Association ke go bona motshameko wa cricket o le mo seemo se gadisa litho ke ka moo ba sa iponeng tsapa go tswelela ba dira botsalano le bana le sabe ka go farologana ba tshwana le boemedi jwa lefatshe la India mono gae bo ba gola gantse le lekgotla le la ategileng thata mo motshamekong o la Karnataka State Cricket Association kwa India. It's a very interesting and a very valuable friendship stroke relationship that we are building thanks to the Indian High Commission and through the High Commissioner himself. Thanks to his efforts, we managed to get an invitation for us to have a long-term relationship with them. It just so happened that the timing was perfect because our women just qualified in the Division 2 that we hosted here in Botswana, and they are likely to go for the tournament for the Division 1 Africa qualifiers in Uganda in December. So this is not a short-term relationship. This is the beginning of a long-term relationship. It all depends on us now, how we grab it with both hands and how we show them our commitment and seriousness in this relationship. Dingwe tsa lekgotla leo le di arogana le BCA ke dithuto tsa motshameko o tsa bakatisi le batshameki tsa level 2 le level 3. The mere fact that it came from them, the interest, the support, the willingness, that I don't think you can value it in terms of money. The foundation is being laid for a long-term relationship, as I said earlier. And at the end of the day, we as Botswana Cricket Association can only be proud that we have an association with somebody like KSCA. KSCA is the state in the southern part of India from where the legends like the current legends who people would know are Rahul Dravid, Anil Kumble, for example. But previous and prior to that also there were people like Brijesh Patel, Gundappa Vishwanath, and quite a few more. And there are current players from that state who play in the Indian women's team as well. And you know, it's a solid foundation. More than that, also the Thailand Cricket Association or Cricket Thailand started their journey with their women's cricket with the same association. Today they are ranked number 10 in the world. So I think our women have got a lot of opportunity here. Botsalano jo bo akaretsa go rutuntsha le go thokotsa sethopa sa bomme sa setšhaba mo go tasolong morago ke dithuto tsa kgodiso motshameko go tswa ko moding ngwaga o tang go simolola ka kgwedi ya Thakole go tsena ka Mopitlo. Mo godimo ga mo KSCA e solofetse go thusa BCA ka dipaakanyo le tsamaiso ya metshameko ya dileke ka go farologana. Kgomotso Sefako, BTV Sport, Gaborone. Ke fentse ke lusiwang wa sekolo sa baisago ke ene mampudi wa mabole wa kgaisano ya bothesa mo boketeng jwa flyweight a sena go fenya Tshepansedimo wa sekolo sa Zwenshambe mo tikologong tsotlhe ka boraro mo makgaolakgang a neng a tshwaretswe kwa sekolong sa Biset Maabane a rutlwe Tlamelo Montsusi ka pego. Ke lusiwang yo maemong a Orthodox o simolotse tikologo ya ntlha ka matlhagatlhaga kwa godimo a fa sedimo matlhomaganyana a mabole mo mpeng a neng a fela maefa ba tsheka lengwe le makgetho a mabedi a supa fa ba baletswe fela ikgoga go fitlhelela tikologo ya ntlha e fela. Mo tikologong ya bobedi borra mabole ka bobedi ba tswelela ba tikana ka naga e tshela fela ke fentse ke lusiwang a supa fa na le maitemogelo a mantsi a tswela gotlhe go iphemela mo ditlhaselong tsa ga sedimo a bo a fenya tikologo ya bobedi. Mo tikologong ya boraro mekaloba ya supa fa e lapile ba fapanya mabole ka iketlo fela ke lusiwang ya boele ene o fa go dingwana ka dintlha a fenya motshameko o mo tikologong tsotlhe ka boraro. He knew that I was going down, so he was trying to close downwards. So I tried, it was like, okay, let me step back and throw in a two. He went for it and I executed it. Then I saw him drop and I was like, let's go. Ne ke mo yaditse thata e no berekile tota o tsatse mo effort la thata so go toka gore next time ta ke berekela thata.
motshameko o mongwe o neng o thunya ditlhase ke o neng o kopantse mekaloba ya cruiserweight batsima Edward wa kwa police le monametsi Chiepe wa kwa Madikolo. Chiepe a supa fa ka se ka kgannwe ke sepe go gapa gauta a babalela motshameki ka ene ditloga go fitlha motsamaisa motshameko a tsaya tshwetso ya go fedisa motshameko o. This was too easy of a fight. I've been training a long time. I thought he'd give me more of a challenge. It's too easy. I'm feeling now I need to go abroad and actually represent the country because the fighters here aren't up to par with my skill. We prepare, we prepare. We want an opportunity to fight that one. It was the better opponent, but it will happen next time. Mo metseletseleng eo ya metshameko ya letsatsi Nonofo Kitlana wa bokete jwa 60 kg o fentse Thapelo Modise o tisitswe ka Pingo wa bokete jwa 75 kg ena a fenya Maraza Nyeri fa a rata Dikhai a fentse Leslie Balebeng ka 4-1. Metshameko eo e thusa lekgotla la Botswana Boxing Association go nna le batshameki ba bantsi ba ba ka phadisanyang kwa dikgaisanong tse di farologaneng. Tlamelo Monthusi, BTV Sport, Gaborone. Ditlhopha tsa BDF 11 le Masitauka di letse di tshamekile maleka a no se tlhopha mo motshamekong wa League ya Botswana Premier wa beke ya borataro o neng o tshamekelwa kwa Lobatse Sport Complex. Dino tseo di tsene mo karolong ya ntlha ya motshameko banna ba ga Nelson Setswane ba tnuseditswe ke mompoloki moatshe fa moloi thuto a ne a arabela Masitauka a re bone dino tsa motshameko o le maikutlo a bakatisi morago ga motshameko. Playone tsere jole ke le kawala ga Akhalani bola go morago Khalani na lo bata vuyo Arbone, BDF 11. Washa! Abamong ataka le rumo. Mumpuluki mwase. Foka emeletsa baratile barotwetse. Basta pasa BDF 11. Perbone. Abaro mela khele. Washa! I can't say anything. We are missing. And I said it. Because we missed it. This is why second half it was a bit down. Because we missed clear, beautiful chances after some good moves. We are doing everything, but it can't go into the net. Look at the last one. With no goalkeeper. People. But we'll go back I'm not total. I can't about Manyagolekal because they are always hard. The only thing is the net. Lack of consistency. I think if we compare today's performance to the traffic game, two different teams, we lacked aggression. We were not brave enough to pass the ball because of our strength. But luckily for us, we got a fortuitous goal. I'll take a point from today's game. Rantsele mo go tsa League ya Botswana Premier mo metshameko e mengwe e letsweng e tshamekilwe Holy Ghost le Morupule Wanderers ba kgaoga di dintlha ba sena go tshameka maleka a no se tlhopha mo motshamekong o neng o tshamekelwa kwa lebale legolo la metshameko Gaborone United e lobetse dintsi se se magoro go masha mo league ya eo Matebele ka dino tse tlhano go lefela re bone bofofu tota ra tlhele bofofu mo batlatseding a motshameko wa Gaborone United le Masita tota le Matebele. Witness Khabanyane plays to danger. That was a dangerous move, and it's a goal. Pokaswani for that corner. Easy as you can get for Mutusi Johnson. It is becoming interesting each and every weekend. Kaswani! It's a belter! Oh! Audacious! Cheeky! Who passes in peace Morapi! First touch, first goal. They've stolen this one. What can they do? Also, can it be the first touch? Yes, it is! Oh! I think GU was ruthless, to say the least, whenever we presented them with a chance. Not chances that they carved out, but more mistakes that we made. But it's good for a young team, a newcomer to the league, to be here they say the word baptized, to be baptized in that manner. I mean, we've been running the fairy tale maybe, and we had to be knocked off our pedestal. And I'm glad that it happened in the manner that it did, because now we can take stock and say,
where do we go wrong and where can we improve. It was just a case of us trying to convert our chances that we normally create. We are a very high, creating chances, team. So we just needed to convert. I knew at some point we will. Today was the case, and I'm happy about it. Yeah, well, we work on these things. These are schemes that we work on in training. We try to use the half spaces more and more and more, and also try to get people in between the lines because we know, pressing teams, they like to jump forward. When they jump forward, we use the space in behind them. Mo metshamekong ya First Division ya ka kwano borwa e tshamekilweng maabane Mochudi Center Chiefs e kwadisitse phenyo ya ntlha ya paka eno morago go fenya Mogodisane Fighters ka dino di le 2 go lefela. Joining Young Stars bone ba pegile Desert Ngau ya thupa ya dino tse 3 go lefela go netefatsa fa ba tsurama go godimo ga loko ya ka kwano borwa. Union Flamingo Santos yone e fentse URI Black Forest ka no e lengwe go lefela go Gabane. Mothetso ka go rialo tsa nako ya bosupa di ba khutlo go nefa tekele bogejalo morwa re buinelo ntshole o neng a rarolwa ka puo ya diatla tse mashakgomo tse tswa thobeng tse le phepa ga kologelwa ke tsatsi la mosupologo sa mosima se bonwa ke yo thata fa o batla go fitlhela sengwe netefatsa fa o bereka ka bonatla bonokopila le botswerere tlholantse o bereka jalo. Soletse go thibile ka bontlabong mo mafelong otlhe a lefatshe leno ka kgonagala pula a diphefo dikgadi mo mafelong mangwe a dikgaolo tsang habe tshobe gantsi kgalagadi borwa botlhaba kgatleng kwene ga mmogo le kgaolo ya legare mo mosong re soletse go ikutatsa go le bothitho ko gantsi kgalagadi borwa botlhaba kgatleng kwene borwa jwa legare ga mmogo le bokone botlhaba kong habe tshobe le bokone jwa legare re soletse go ikutatsa go le mogote mo tshokologong go tla ikutatsa go le mogote ko kgalagadi borwa botlhaba kgatleng ga mmogo le kgaolo ya kwene re soletse ga tsa selekanyo sa mogote o magareng ga 33 ga go 35 fa go gantsing habe tshobe le gare le bokone botlhaba re soletse go ikutatsa go le mogote thata re soletse ga tsa selekanyo sa mogote o magareng ga 36 ga go 32 ga re le ba mello e shang e supa ke malo mohibidu mme a bona le mafelo mangwe a nghabe kgalagadi ga mmogo le kgaolo ya kweneng bodiphatsa jwa melelo mo tsatsi la ka moso bo go godimo mafelong a mantsi a lefatshe leno setšhaba se rotloediwa go tshwara mello ka kelotlhoko ga re le ba ditoropo dingwe mo borwa jwa Afrika re soletse go bona dibatla tsa maru kwa Pinton ga mmogo le Manzini re soletse kgonagalo ya pula ko Cape Town, Port Elizabeth, Maseru ga mmogo le Johannesburg re soletse go go apogile ko Windhoek, Lusaka, Harare ga mmogo le Beira ka pula ya diphefo dikgadima ko Antananarivo re soletse pula ya diphefo dikgadima ko Kinshasa, Luanda ga mmogo le Dar es Salaam fa go tla go apogile ko Blantyre. The road to destiny is not paved with brick and tar, but with vision and determination that unveil over time who we truly are when we get there. The Ministry of Transport and Public Works has embarked on a journey of transformation